क्यानाडाको अहिले एउटा राज्य न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड लाब्राडोर भन्ने राज्यले चाहिँ निकै ठुलो मात्रामा मिडल इस्ट र साउथ एसियाबाट चाहिँ इमिग्रेन्ट्सहरू भित्र्याउने निर्णय गरेको छ र त्यसको लागि रजिस्टर गर्नको लागि हामीले त्यस्तो धेरै केही छैन, एउटा सिभी मात्र आवश्यक पर्छ र हामी सहजै त्यो पर्सलमा पुग्न सक्छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यही माथि पनि एउटा लिङ्क छ, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र म पछि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। यो न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड लाब्राडोर क्यानाडा fo.bfairs.ca छ र यहाँ गएर हामीले यहाँ माथि रजिस्टर नाउ भन्ने छ, त्यहाँ गएर रजिस्टर गरे पनि हुन्छ, अथवा सिधै तलतिर रजिस्टर नाउ भन्ने छ, रजिस्टर नाउमा क्लिक गरौँ। अब यहाँ यस्तो पेज खुल्छ। यहाँ लेखेको छ पर्सनल इन्फर्मेसन, अनि फर्स्ट नेम, इन्टर फर्स्ट नेम, यहाँ हाम्रो फर्स्ट नेम के छ त्यो राखिदिने हो, अनि यहाँ लास्ट नेम राखिदिने, इमेल राखिदिने, कन्ट्री अफ रेसिडेन्स भनेको छ, यहाँ सिधै नेपाल यसरी एनइपी भनेर हान्दाखेरि नेपाल आउँछ र यी सबैहरू भरिसकेपछि वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ, यो हामीले वर्षमा देखाउनु पर्छ होला। वर्क एक्सपिरियन्स केमा छ भनेर छ यहाँ, एउटा सुरुमा छ एग्रिकल्चर, एक्वाकल्चर, एभिगेसन, अटोमोटिभ, कन्स्ट्रक्सन, एजुकेसन, इन्जिनियरिङ, फाइनान्स एन्ड मिनिस्टर, हेल्थ, हस्पिटालिटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, म्यानुफ्याक्चरिङ, स्किल ट्रेड, सोसियल वर्क, ट्रान्सपोर्टेसन, अदर भन्ने छ र हामीले यहाँ एउटा मात्र नभएर मल्टिपल पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ थिच्यौँ सोसियल वर्क छ, अब अर्को ट्रान्सपोर्टेसनमा आउँछ, फेरि अर्को यहाँ थिच्यौँ हामीले, अब म यसलाई राख्छु एग्रिकल्चरमा, एग्रिकल्चरमा राख्छु। यसरी 2-3वटा स्लट हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। अनि हेभ यु टेकन द एनसिएलएक्स एक्जाम भन्छ, यो एनसिएलएक्स एक्जाम भनेको चाहिँ यो नर्सिङहरूको लागि हो र हामीले गरेका छैनौँ यो, यसमा हामीले नोट टिक गर्न सक्छौँ। अनि आर यु फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस, यस। अनि हेभ यु टेकन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी एक्जाम भनेको छ, हामीले आइएल्स अथवा टोफेल केही गरेका छौँ भने त्यहाँ इन्क्लुड हामी गर्न सक्छौँ, र गरेका छैन भने यहाँ हामीले नो भन्ने अप्सन पनि छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ नो भन्ने अप्सन छ, हामी त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। हेभ यु टेकन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी एक्जाम, र त्यसरी गएपछि हामी यता हेभ यु एभर टेकन अ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी एक्जाम, नो, हामीले फ्रेन्च त जानेकै छैन, र यदि जानेका छौँ र एक्जाम पनि लिएका छौँ भने हामीले यसमा टिक गर्न सक्छौँ। र यसमा हामी जस्तै यहाँहरू हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टमा यसमा हामीले टिक गऱ्यौँ भने कुन हामीले गरेका छौँ, आइएल्स, टोफेल र क्लेप आइपी भन्ने छ, यी 3टाहरू मात्र एक्सेप्ट गर्दो रहेछ र पिटी एक्सेप्ट छैन, पिटीको यहाँ हामीले राख्न सक्दैनौँ। र स्कोर यहाँ तलतिर लेख्ने ठाउँ छ, स्कोर कति छ त्यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अनि बाँकी रह्यो हेभ यु एभर फाउन्ड, र अब यहाँ छ क्वेसनहरू छ, क्वेसनहरूभन्दा अगाडि इन व्हिच कन्ट्री डिड यु एटेन्ड द पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन भनेर भनेको छ। हामीले पोस्ट सेकेन्डरी यानि कि 12सम्मको अध्ययन हामीले कहाँबाट गऱ्यौँ, त्यो त अभियसली नेपाल नै हुन्छ, र हामीले यसरी यहाँ नेपाल टिक गर्न सक्छौँ, र नेपाल टिक गरिसकेपछि यहाँ नेपाल आयो। र क्वेसन 1मा छ वाट क्वेसन्स डु यु ह्याभ एबाउट लिभिङ इन न्यूफाउन्डल्यान्ड, तपाईँलाई के लाग्छ, यहाँ 3टा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3टा स्लट दिएको छ। र वाट आर यु होपिङ टु गेन फ्रम एटेन्डिङ द भर्चुअल इभेन्ट भनेको छ, र त्यसमा तपाईँलाई के लाग्छ त्यो प्रश्नहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हाउ डिड यु हर्ड एबाउट अस भनेर भनेको छ, सोसल मिडिया, वर्ड अफ माउथ, फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, अदर्स। अब हामीले त सबैले सोसल मिडियाबाट नै चाल पाएका हो। अनि यहाँ तलतिर छ, यहाँ तल हामीले अझै तलतिर हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने यहाँ अलिकति हाइपर लिङ्क पनि राखेको छ, र यहाँ भनेको छ while it is not required to upload your resume, we do not recommend that you upload the recent and detailed resume at the time of registration. This will assist in connecting with the employer and who holds open vacancy for who are eligible to apply. Applicants are encouraged to follow the attached CV templates. र यहाँ यिनीहरूले यो लिङ्क दिएका छन् र यही CV टेम्प्लेट्समा नै हामीले भरेर CV पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यो टेम्प्लेट्स खोल्छौँ, कस्तो छ त, टेम्प्लेट्स पनि खुलिसकेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्छौँ, अब यहाँ हेर्छौँ, वर्डमा खुल्दैछ।
This is the format we recommend you to choose while preparing your CV resume to send us. Your resume should include the following section भनेको छ तपाईँले के इन्क्लुड डु नट इन्क्लुड अब के इन्क्लुड गर्ने र के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुराहरूको स्पष्ट यहाँ लेखिदिएको छ सुरुमा छ डु नट इन्क्लुड भनेर अ पिक्चर डेट अफ बर्थ मेरिटल स्ट्याटस हामीले आफ्नो फोटो यहाँ राख्नु भएन जन्ममिति पनि राख्नु परेन र मेरिटल स्ट्याटस भनेको वैवाहिक स्थिति बिहा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि राख्नु परेन जस्तै यो रिलिजन धर्म राख्नु परेन तर इन्क्लुड भनेर हामीले अलिकति हाइलाइट गरेको छ यहाँ के राख्ने भन्दाखेरि आफ्नो नाम राख्ने फोन नम्बर राख्ने इमेल राख्ने र आफ्नो ठेगाना राख्ने अब यो ठेगाना भन्दाखेरि हामीले डिटेल ठेगाना राखेर पर्दैन किनकि क्यानाडाबाट हेर्ने हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो देशको नाम अथवा जिल्लासम्मको नाम नै आधिकारिक हुन्छ त्यहाँभन्दा डिटेल्सतिर पनि त्यति आवश्यक हुँदैन किनकि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन देशको नाम थाहा हुनसक्छ र भित्रभित्रको ठाउँ थाहा हुँदैन अनि प्रोफेसनल समरी लिस्ट अ फ्यु थिङ्स द्याट डिस्क्राइब्स यु एज अ क्यापेबल एन्ड रिलायबल इम्प्लोइ अनि स्किल्स एन्ड एबिलिटिज जस्तै टेक्निकल स्किल्स अनि कम्युनिकेसन स्किल अनि सफ्ट स्किलहरू यहाँ पर्छन् अनि वर्क एक्सपिरियन्स include all the relevant work starting with the current and the most recent position and the adding in the recent chronological order र यो chronological order भनेको हामीले क्रमबद्ध रूपमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्यो भनेर चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ वाट इन्क्लुड अ फ्यु डिटेल्स वाट डु भन्छ अनि हामीले काममा के गर्यो त्यसको थोरै डिटेल्स पनि हाल्नु भनेर भनेको छ एजुकेसन लिड्स द मोस्ट रिसेन्ट एजुकेसनल एचिभमेन्ट्स फर्स्ट यु ब्याकवर्ड र हामीले रिसेन्ट एजुकेसन भनेको हामीले कतिसम्म अध्ययन गरेका छौँ हाम्रो एकाडेमिक डिग्री कतिसम्म छ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के कस्तो छ ती कुराहरू पनि समावेश गर्नु र प्रोफेसनल सर्टिफिकेट जस्तै हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ हामीले कुनै कुकरीहरूको ट्रेनिङ लिएका हुन्छौँ इलेक्ट्रिसियन प्लम्बिङहरूको ट्रेनिङ लिएका हुन्छौँ भने त्यस्ता सर्टिफिकेट्सहरू पनि यहाँ समावेश हुनु पर्यो अनि यहाँ तलतिर रातो अक्षरमा दिएको छ यु क्यान युज दिस एक्जाम्पल इन द नेक्स्ट पेज फर योर रेज्युमी सिम्पली चेन्ज the text by adding your information just simply change the text by adding your information अब हामीले धेरै गर्नु परेन जस्तै यहाँ हाम्रो फर्स्ट नेम छ यहाँ नाम राख्दिने फ्यामिली नेम छ फ्यामिली नाम राख्दिने अब यसको ठाउँमा हुन सक्छ यो हामीले पुरै हटाएर फर्स्ट नेम र फ्यामिली नेम चाहिँ राम बहादुर भुषाल त्यति लेखिदिने अब कन्ट्री नेम टेलिफोन नम्बर इमेल आइडी लिङ्क्डइन यो परेन लिङ्क्डइन हामीले राखिरहनु आवश्यक छैन अब वर्क एक्सपिरियन्स भन्ने हुन्छ अब यहाँ हामीले के काम गर्यौँ कस्तो कस्तो काम गर्यौँ भनेर थोरै डिटेल्सहरू यहाँ हालिदिने अनि एड एज मेनी एज यु हेभ यदि हामीसँग धेरै नै वर्क एक्सपिरियन्स छ भने त्यही अनुसारको हालिदिने हो रिलेभेन्ट स्किल भनेको छ कम्प्युटर स्किल माइक्रोसफ्ट कोडिङ ल्याङ्ग्वेज जाभा पाइथन वेब फ्रेम्स ग्राफिक डिजाइनिङ र त्यस्तै अरू के हुन्छ भिडियो एडिटिङ ग्राफिक डिजाइनिङ अडियो मिक्सिङ र टेक्निकल स्किल्समा इलेक्ट्रिकल एकाउन्टिङ प्लम्बिङ कार्पेन्टरी कुकिङ ड्राइभिङ त्यस्तैहरू हुन गए अनि मेकानिकल तपाईँहरू जान्नुहुन्छ भने मेकानिकल रिपेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल र सोसियलमा टिम वर्क प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन लिडरसिप अर्गनाइजेसन प्रब्लम सबै एटेन्सन टु डिटेल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कुन कुन जाँदा यहाँ नेटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ अब यहाँ नेपालबाट हामी भर्छौँ र हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो भने यहाँ नेपाली नै राख्नुपर्छ जस्तै यहाँ हेर्नु एन छँदैछ NEPALI मैले यहाँ नेपाली भनेर हाल्थेँ अब दोस्रो अब इङ्ग्लिस कतिको छ फ्रेन्च हामी जान्दछौँ कि हामी नेपाली त अहिले धेरै भाषा जान्दछौँ हामी फ्रेन्च होइन हिन्दी त जानिहाल्छौँ र कोरियन जर्मन र फ्रेन्च तपाईँहरूले के जान्नुहुन्छ हो त्यसको लेभल सहित लेखिदिनु पर्ने हुन्छ र दोस्रो छ एजुकेसन हामीले कुन सालमा एजुकेसन दियौँ कुन डिग्री हो स्कुलको नाम के हो र कुन सहर अथवा कुन ठाउँबाट हामीले दियौँ त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र यति नै छ यसको भर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ अब यो हामीले सिभी बनाइसके पछाडि त्यो सिभीलाई हामीले कतै सेभ गर्छौँ र चुज फाइल भन्नेबाट हामीले यसलाई ओपन गरेर यहाँ गर्छौँ जस्तै अब मेरो छ ईश्वर पौडेल भन्ने आएछ अब मैले त्यो सिभी अपलोड गर्ने हो त्यति गरिसकेपछि यहाँ गएर हामी सबमिट गरिदिन सक्छौँ अब हेरौँ मैले यहाँ लगइन गरिसकेको छु र लगइन गरी मेरो त रजिस्टर भइसकेको छ र मैले देखाइन ल यहाँ अब मैले हाल्दै मेरो इमेल आइडी हाले पछाडि यहाँ यो खुलो यसरी खोल्छ र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि
एडिट गर्न आफूले आफ्नो सिभीहरू एडिट गर्नुपर्छ भने यहाँ नभए वाइल वी आर वेटिङ प्लिज फ्री टु रेकर्ड दिस सेसन भनेर चाहिँ हामीले हियर भन्ने यहाँ लिङ्क दिएको छ। यहाँ मैले यसो क्लिक गर्छु र यहाँ एउटा नयाँ पेज खुल्छ र यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हाउ टु लिभ एन्ड वर्क एन्ड इमिग्रेट्स हियर, अनि यो फ्रेन्चहरूमा रहेछ र यहाँहरूको इङ्ग्लिसमै छ। निल्स टेक्नोलोजी सेक्टर इज थ्रिभिङ, अनि भ्युवर ट्रबल एट इमिग्रेन्सी, यी सब फ्रेन्चमा रहेछन् र अर्को इङ्ग्लिसमा नि कतावटा टेक्निकल भन्ने छ। प्रोभिन्सियल पाथवे टु न्यू फाउन्डल्यान्ड, यहाँ कसरी हामी इमिग्रेट्स हुन्छौँ भनेर चाहिँ एउटा भिडियो खुल्छ। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भिडियो यस्तो छ। Hello, and thank you for joining me in the presentation today about our provincial pathways to immigration in Newfoundland and Labrador. My name is Sophia Solomon, and I'm an immigration The Office of Immigration and Multiculturalism offers 2 economic immigration programs that facilitate a pathway to permanent residency. The first is the Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program, or the NLPNP. It's an economic immigration program designed to assist international workers and skilled immigrants and their families. It has faster processing times, so if you're already working in the province as a temporary resident, IPEC is required irrespective of the category. यो रहेको छ र अब अर्को एउटा टेक्निकल कता भनेको चाहिँ थ्राइभिङ टेक्नोलोजी सेक्टर इज थ्राइभिङ भन्ने छ। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। भिडियो 10 मिनट जतिको छ, यही हो। So let's start. So first, a bit about us. TechNL is a non-profit. We are representing the technology and the innovation sector here in our province for over 30 years now. Here you can see some of our members. There are quite a few. We have, in our province, we have over 100 pure tech companies. As I mentioned, this is a fast-growing sector. 85% of the companies that I mentioned were locally funded. Just to give you an idea, the medium wage for a software developer here is around. You can see Collab, Misa, or Swiftsure that were able to raise millions of dollars. We are also proud that we had the biggest deal in our province, the biggest deal in North America. Nasdaq bought Verafin for $2.75 billion. The short commute, so it's very accessible. Like everything is accessible within 15 minutes, which is great. Like we don't have any traffic. And the outdoor is amazing. It's beautiful. It's breathtaking. If you like hiking, we have a lot of hiking trails available around the city, but in the province overall, like in the west coast or in the central region. It's a beautiful province. अब यहाँ हेरौँ अब हेल्थ सेक्टर र सुरुमा इमिग्रेन्ट्स भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति हेरौँ, लामै पनि छ भिडियो। And is everybody able to hear me clearly? If you can just type in the chat box, and it's more if you can give me a thumbs up, that would be great. Perfect. All right. Hi, everybody. My name is Sophia Solomon, and I'm welcoming you on behalf of the Newfoundland and Labrador Office of Immigration and Multiculturalism to our webinar, Welcome Home to Newfoundland and Labrador. Our presentation will be followed by a question and answer session where you will have the opportunity to ask us questions about immigration. The only answers we cannot provide are those that specifically relate to applications currently in our office. So a bit of overview of what we'll be talking about today. We're so happy that you are able to join us and we can share some opportunities with you in our beautiful province.
So let's start with some brief information. Where is Newfoundland and Labrador? Who lives here? What to expect when you decide to make our province your new home? We will showcase some of the best parts about living in Newfoundland and Labrador, including our rich history, ever-increasing diversity, what it's actually like to live here, and then follow up with information about immigrating here and focusing on a few in-demand jobs. First up, let's watch this great video. Is a new wave of art, architecture, music, cuisine, all waiting for you to discover. Newfoundland and Labrador has an area of 405,720 square kilometers. It is more than 3 times the total area of the Maritime provinces, which is Nova Scotia, New Brunswick, and PEI together, and we're almost 1.75 times the size of Great Britain. So how do you get here? Traveling here by plane is a popular option. Flying time to St. John's is about 1.5 hours action, above the Canadian average of 51.7%. So new integration services to immigrants and refugees in Newfoundland and Labrador. For more than 40 years, the association has delivered programs and services that support all aspects of immigration integration, ranging from settlement information and orientation to language learning, skills development. Transportation in St. John's. You can purchase a monthly bus pass for about $78 or a single fare of $2.50. Otherwise, an option for transit is through taxis in the capital city, as well as smaller cities throughout the province. It is usually recommended that you plan to purchase a car, as this will make your navigation through St. John's easier, but we wish to provide some approximate costs for owning a car so you are well prepared. Most newcomers will need to pass their driving test unless from a country that have a driver's license from United States, Germany, Australia, Switzerland, United Kingdom, Republic of Korea, Ukraine, France, Isle of Man, Northern Ireland, Japan, and Taiwan. So a driver's license fee costs approximately $125 Canadian. A road test is about $78. Annual car registration is about $90. And a car insurance depends on how much time you've been in Canada, so it does reduce every year once you are driving and start driving in the province and in the country. An approximate amount for used cars is about $10,000 Canadian, and new cars cost about approximately, like we talked about, free healthcare, free education during your school. So these deductions will be taken from your paycheck every week or bi-weekly, depending on your employer. So make sure you do your research and compare the salary in your job to the cost of living in Newfoundland and Labrador. Later in our presentation, we will provide some average salaries for in-demand jobs in fields such as healthcare, early childhood education, and IT. We also encourage you to do research between approximate salaries compared to the cost of living in Newfoundland and Labrador. While other provinces may have higher minimum income, this is because they also have a higher cost of living that have higher rental fees and higher expenses. With Newfoundland and Labrador, you get to save a lot of that money. So we're going to go into
the immigration programs that we offer here in Newfoundland and Labrador. This is a quick summary of the broad steps to immigrate to Newfoundland and Labrador. First, an employer must have a full-time, year-round job vacancy and make an offer to a foreign worker, such as yourself. The employer must also register with the federal government's employer portal and be willing to pay a $230 fee to support a worker's work permit application if needed. Once a worker receives a job offer, they apply for either the Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program or the Atlantic Immigration Program. Criteria for each program differ, which we will review shortly, but our average processing times under both programs is 25 business days for our office. Once approved under the NLP&P for nomination or AIP for endorsement, you can then apply to the federal government for a work permit and permanent residency. Processing times for work permit and permanent residency differ with the federal government and can be found on the federal government's website. With work permit approval and visa approval if necessary, you can travel to Newfoundland and Labrador and begin working while your PR application is still in process. The Office of Immigration and Multiculturalism offers 2 economic immigration. There is early childhood educators and assistants have many vacancies in the province. This is a recent grid of the salaries and hourly rates of ECEs based on years of experience. The Newfoundland and Labrador Association for Early Childhood Educators, known as ACE-NL, can provide specific information on your eligibility. Early Childhood Educator Wage Grid, which is from the Department of Education. Newfoundland and Labrador Early Childhood Education Wage Grid is developed to support regulated child care centers in offering accessible and quality childcare by recognizing the valuable contributions of ECEs that make with children of the province. The OIM last year in 2022 would double the spaces this year in 2023 and some remaining for the remainder of the year. Newfoundland and Labrador adopted a client service-centered approach to all provincial immigration programs. So when you put an application through the AIP or the PNP, you will be assigned an officer who will work with you throughout the process and make sure they are holding your hand along the way. To connect with us, you can visit our website for a list of frequently asked questions. If you have any questions that you cannot find the answers on our website about our immigration programs, feel free to send us an email to attraction@gov.nl.ca. We're also present throughout the day. If you have any questions, there will be round tables. So feel free to meet with any of our immigration officers to answer any questions you have either about this presentation or anything in general about Newfoundland. के हुँदैछौ